Gracias a los Yankees por invitarnos una vez más a este encuentro con la prensa hispana. Brian, en todos los años que tienes como gerente, ¿cuáles jugadores tú recuerdas bien y cuál es el que más te ha dolido haber perdido y no mantenerlo con los Yankees? Brian, in all the years you've been with this organization and general manager of this team, which player, you have very fun memories of, and is there one that, was here for a while but not anymore that you kind of missed having around? Well, it's hard to pick one. The one thing I can easily say is almost all the players that we've had a chance to have wear the pinstripes, 99.9% are just amazing people. Clearly great players, but amazing people too. For Hispanic Heritage Media Day, it's easy to hang your hat on a Mariano Rivera, a Bernie Williams, but there's so many, that are really special. El Duque, I still remember when we signed El Duque and the mystery behind this great international player coming from a country that didn't have great relations with the rest of the world per se, and so what would that play like? So those are to name a few, but there's so many. Es bien difícil, tú sabes, poder escoger uno solo, porque hemos tenido la oportunidad de tener tremendos jugadores en esta organización. Yo diría que el 99.9% de todos los jugadores que han pasado por aquí han sido no solamente excelentes jugadores, pero también muy buenas personas. Y hoy en día, como estamos aquí celebrando este Día de la Prensa Hispana, algunos jugadores de descendencia hispana que te podría mencionar sería Mariano Rivera, Bernie Williams, el Duque, el cual era, en el momento que lo firmamos, fue una tremenda historia, porque era un jugador que para el mundo no se conocía tanto de dónde venía o de las capacidades que tenía como lanzador. Entonces todo eso hizo que ese momento fuera histórico y muy apreciado por la fanaticada en ese momento. Teño. Brian, ante todo, mi afiliación es Béisbol Nación, Listín Diario y La Hora de Deporte. ¿Qué tan importante es, Brian, tener la organización, una escuela en República Dominicana, sabiendo que es el segundo país que más pelotero tiene en Grandes Ligas? To summarize the question, how important it is to have an academy down in the Dominican Republic, understanding that so much talent comes out of the Dominican Republic. It's probably the second country where most players come from. How important is that for you and for the organization? It's vitally important. Our facility in Boca Chica has served us extremely well in terms of our Dominican Summer League teams for the players we sign, as well as our home base for our international scouting. We obviously filter all the players that we sign internationally in through that hub, and we rely extensively on it. Luis Hill obviously is a prime example of someone we hadn't originally signed, but we, stay connected with our coaching staff and our scouts down there, and we made a transaction very early in his career, and it's paid off in a big way, and has helped propel this particular season. He has a legit shot to be Rookie of the Year, and he's climbed the entire ladder from the Dominican Republic all the way to the biggest stage in baseball, arguably, here at New York Yankees. So it is part of our lifeblood and one of the main arteries for our success. Súper vital tener esa academia en República Dominicana, allá en Boca Chica. La academia sirve como una base fundamental para la liga de verano,
que se juega allá en República Dominicana. También nos sirve como el punto internacional de todas las firmas que hacemos, no solamente de República Dominicana, pero también de los otros países que le avecinan. Y sí, es súper importante para nosotros como organización, para el desarrollo de jugadores jóvenes. Las personas que tenemos trabajando allá hacen un excelente trabajo. Un ejemplo de eso es Luis Gil, al cual no fue firmado por nosotros, pero fue identificado por ese grupo de trabajo de allá, de esa academia, donde había un potencial. Hicimos ese cambio bien temprano en su carrera y hoy en día ha sido una de las piezas clave de esta temporada 2024, al punto de que está en consideración para ser el novato del año. Second row, on the right. Brian, gracias por estar aquí con nosotros y usted ha dedicado una vida entera a este equipo de los Yankees. Si usted tuviera que elegir un día o un momento que ha sido el más especial en esta organización, ¿cuál sería? Brian, thank you for being here. My name is Alfred Albers. I'm from Bases Llenas, and I'm asking you if you can choose one day or one moment in the entire life that you have dedicated to this organization, what would that moment be? I'm sorry, choose one what moment? Moment or day that has been One special moment. day or moment of your entire career as a Yankee. That is an incredible question. It's hard, they used to have a saying, every year they'd come up with a slogan for a season, to attract fans, and one of the seasons it was at any moment a great moment, essentially encouraging fans to come to a game because you may see something you've never seen before. Clearly winning world championships would be right up there. If I had to pick something that just blew my mind away, might be Jim Abbott's no-hitter. Someone that overcame a handicap to rise to the level of athleticism that you have to compete at the highest level of baseball, which is the most complicated sport probably to play for a lot of reasons, and to create a day where no one gets a hit off of him, and do it here at Yankee Stadium. It was just such a magical day and a magical moment. So that one pops out for a lot of reasons. It's hard to beat any time you win a world championship, but in terms of individual performance, that was very unique and special. Thank you. Bueno, es muy difícil, tú sabes, poder elegir un momento específico. Tremenda pregunta esa. Hace un tiempo atrás, cada temporada que teníamos, creábamos un promo para ayudar a la venta de los tickets y el promo decía que cualquier momento era un gran momento. Y pensando así rápido, creo que dentro de los campeonatos, que cada uno tiene su individualidad y representa tanto, creo que uno de esos momentos sería el día en el que Jim Abbott pichó ese no-hitter. Cuando tú ves lo que él pudo lograr en ese momento, entendiendo sus dificultades físicas que tenía, y poder hacerlo a este nivel, competir a ese nivel, hacerlo aquí en el Yankee Stadium, donde las cosas te salen tan bien. Creo que ese es un momento de que me llega a la mente. Over to the left. Brian, Carlos de los Santos, Grandes en los Deportes, República Dominicana. Jason Domínguez es producto de esa escuela en República Dominicana. Hace un par de días usted dijo que, Alex Verdugo le daba el chance al equipo de ganar ahora, pero que esa opinión podía cambiar en torno a subir a Jason Domínguez, y ahora él está aquí en Grandes Ligas. ¿Qué cambió específicamente qué cambió en estos 2 días que Jason Domínguez está con el equipo? Brian, just a couple of days ago, you said that Alex Verdugo gives the team the better chance of winning right now, and that was the reason for not calling up Dominguez during the weekend, but that the opinion could change. Can you specifically talk about what changed in a couple of days that he's already here now? Yeah, as Aaron Boone
has spoken quite often about, me recently in Chicago as well. We both have reinforced that the roster at the time that we had was the roster we felt was the best one to go with. Acknowledging that Verdugo has been swinging the bat much better, which he has. But at the same time, Jason Dominguez is in the conversation on a daily basis, as he should be. I was asked also what he needs to do by some people in the media. What should he be doing differently or better? Is there anything he needs to do at AAA that he's not doing enough at this point? And the answer was no. He's doing everything he needs to do. We just have to have a lane available for him to get up here. So he's not up here because of anything he's doing. He's not up here because there was not a clean opportunity to get up here as of yet, and we would continue to evaluate on a daily basis everything that is transpiring both up here and down at AAA. I'm sorry. You good? Go ahead. Yeah. And then, Monday, our conversations continued through the weekend as it had since September 1st and the days leading up to September, and into September. And we decided to pull the trigger, and a lane was created, and he's here now. And he's going to get a chance to help us as Aaron Boone sees fit. Bueno, es como Aaron Boone, nuestro dirigente, había comentado en ese momento. Lo que entendíamos era que la composición del roster en ese momento era lo que mejor visualizábamos nosotros como equipo en ese momento. Pero a la misma vez no quiere decir que Jason Dominguez nunca estuvo en la conversación. Siempre estuvo en la conversación. Su desempleo en AAA ha sido muy bueno. No era que él tenía que hacer algo más para estar aquí con nosotros. Su desarrollo ha ido avanzando, y lo que teníamos que esperar era un momento en el que podríamos abrir una vía para que él pudiera jugar, y por eso está aquí hoy. Ya hoy es septiembre 10, va a tener la oportunidad de jugar y de poder ayudar a este equipo, y eso era lo que pensamos en ese momento, y por la manera en la que actuamos de esa manera. Stay in the same row. John Santos, Sabor Deportivo. Brian, ¿cuál ha sido el jugador dominicano que más te ha impresionado de todos los que has firmado para los Yankees? Brian, who is the most impressive Dominican baseball player have you signed? The most impressive that I've signed. So first a homegrown. So from start to finish, well, obviously Robbie Cano. Robbie Cano was and is a very special person and an amazingly talented player. So he would be my. Again, I don't have a roster in front of me of all the players, and we've had a lot of great ones. Some, a lot of them I really respect, and Luis Severino's doing great things now across the river, and he was a wonderful leader while I was here. But Robbie Cano, did obviously amazing things, and was a big reason we ultimately won in 2009. And he loved, the thing I respect about Robbie, great player, warm heart, an amazing personality, loves the game to the point where he's still playing it. They talk about people that, and I'm sorry, I know I get winded. Keep going. They talk about people that you have to tear a uniform off of. He's proving that, it's for the love of the game. He truly loves baseball, and whether he's playing, at the major league level, in the minor league level, now more recently in Mexico with the Diablos, where I believe a championship was won. He's just loves that game, and I respect the hell out of that. So Robbie Cano. Robinson Cano definitivamente. Cuando hablamos de
como me pregunta, ¿verdad? Un jugador dominicano en el cual nosotros lo firmamos y pasó por todos los niveles, a lo que nosotros llamamos homegrown. Entonces definitivamente que sí, Robinson Cano. Es difícil, tú sabes, elegir un jugador con esas especificaciones que venga de República Dominicana. No tengo un roster enfrente de mí. Estoy seguro que me están olvidando algunos nombres. Otro nombre que te podría mencionar es Luis Severino, que es un tremendo jugador que le está yendo muy bien, no muy lejos de aquí, y que fue una gran persona, un líder en nuestro camerino. Pero hablando un poco de Cano, no solamente sus cualidades como jugador, pero una persona que muy amigable, muy caluroso, con tremendas cualidades como persona. Y una de las cosas que siempre impacta de Robinson Cano es el amor al juego. No importa en qué nivel estuviera jugando, juega el juego con un amor muy único. Todavía está jugando hoy en día, está jugando en México. Creo que acaba de ganar un campeonato con los Diablos de Ciudad de México. Y creo que sí, Robinson Cano. Julio, 2 more. Colaboración con las 5. Brian, ¿qué pasa en alguna conversación que usted ha tenido con Aaron Boone, y usted como gerente general? ¿Por qué definitivamente un jugador, por ejemplo, como Oswaldo Cabrera, cuando se le dio la oportunidad estaba demostrando que pertenece aquí a las grandes ligas, que puede estar en un equipo arriba? ¿Por qué definitivamente no se le da la posición? Porque inmediatamente a él lo bajaron. No ha sido igual la producción porque no tiene la oportunidad larga como debe ser. ¿A qué se debe eso? Y si usted lo ha conversado con Aaron, que me diga definitivamente por qué. You mentioned Aaron Boone when we asked you about Dominguez, but how hard is it to make a decision on a player, for example, like Oswaldo Cabrera? You know, when he was playing regular, he was producing very well for the team. But how does it come about? What does he need to do to be able to grab a hold of a starting position in this team? How those decisions are made? It seems like for some time, some of those players, they impact the team, but not necessarily become the starter. That's a good question. Oswaldo Cabrera is an amazing person, you know, always positive, extremely talented, can clearly play all over the field. And quite simply, it just comes down to we're charged with making decisions, comparing talents. So, is he better than Gleyber Torres? The answer we come back with is no. Is he better than Volpe at short? The answer is no. Is he better than Jazz Chisholm at third? The answer is no. That doesn't mean he's not a good player, and it doesn't mean he can't be starting somewhere else in a different team. But when you're having a team of really high-end, quality, talented players, it makes it more difficult. So in a different organization, he would be getting more opportunities. With this organization, when called upon here this year in 2024 especially, he's helped us win in that win column a lot. And something special about him is his makeup and character. He is so positive. I've never seen him down, playing or not. I've never seen him not happy with positive energy. It's always polite and good morning, good afternoon, you know, a fist pump. I'm sure he does it with the media. He does it with the front office. He does it with his teammates. And he's ready to play whenever asked upon to do so. And he's accountable. You know, we saw recently with the didn't get back in the box in time for an important situation in the ninth inning when he got a called strike 3 against him because he wasn't in the box. And he stood up with the press and was accountable and showed again who he is as a person, a high character individual. So tough decisions. My job is to get as many great players as we can get
and then the manager has to decide of those collection of players who's the best to deploy on a daily basis at each position. And so because of that, you know, he's been a little bit more on the outside looking in. But we do value him, we do appreciate him, and you know, maybe he'll surpass somebody and take a position at some point here. But regardless, we're happy we have him and he's helping us. Bueno, respecto a Oswaldo Cabrera, tremenda persona, tremendo ser humano con muchas cualidades como jugador. Tú puedes ponerlo en cualquier base y te vas a sentir seguro donde los pongas a jugar. Pero a la misma vez, las responsabilidades de mía como gerente general es que hay veces en las que tienes que tomar decisiones difíciles. Donde tú tienes que evaluar talento y tienes que decirte a ti mismo cuál jugador respecto a la proyección, a lo que han hecho, tú puedes decir que sea mejor el uno al otro. Entonces cuando tú comparas a Cabrera con el resto del infield que tenemos, como Gleyber, como Volpe, como Jazz, es difícil abrirle un puesto para que juegue como abridor. Esa es parte de mis responsabilidades como gerente general, tratar de formar un equipo en el que esté repleto de talento, en el que nosotros entendemos que tengamos la mejor oportunidad para poder ganar. Y es difícil hacerlo. Sin embargo, las veces que él ha estado jugando, nos ha ayudado de manera muy significativa en esta temporada 2024. Y con mucho crédito a él, su personalidad en el día a día no cambia, independientemente de si está jugando o no está jugando. Y eso vale mucho, y eso apreciamos mucho, el tipo de carácter y persona que él es, no solamente con sus compañeros, pero con el staff del equipo, con las personas que trabajan aquí. Su sonrisa llena cualquier cuarto, y eso no pasa desapercibido. Y una persona que toma responsabilidad, o sea, si se acuerdan, hace varios juegos hubo una llamada en la que fue un poco controversial en el momento de que como terminó su turno. Sin embargo, después del juego estuvo ahí de frente, habló con todos ustedes, y explicó lo que pasó. Entonces ese carácter de él lo hace que nosotros los tengamos bien pendientes, y quién sabe cómo las cosas se den en el futuro. Uno no sabe cómo se darán. I don't know if you're allowed to applaud, but Marlon's skills are on full display there. We'll take a final question, Jennifer. Jennifer, that you got to this. Brian, you just mentioned how Robbie Cano was one of the most impactful Dominican players that you've seen. Can you expand a little bit about what was his impact for you during his time here, and do you wish it would have ended differently? Yeah, I wish he could have stayed with the Yankees. You know, we took a shot at him, but, you know, just like when you get the free agency, you know, Seattle offered us significantly more money. And so you can't blame him for that. But he was a great Yankee. You know, he had $1 million smile even when he wasn't making $1 million. And although I haven't seen him recently, I guarantee it, smile's still there. That's one thing I appreciated about him, is just that positive aura he showed up with every day. I mean, one of the great hitters that you could ever see. And we won a lot of games when he was wearing the Yankee pinstripes, and he was one of the big reasons why. So, you know, just a really positive, impactful, high performer. Y para resumir la pregunta de Jennifer, el impacto de Cano en el tiempo que estuvo aquí.
Sí, me hubiera encantado que se hubiera quedado aquí con la organización. Nosotros le hicimos una oferta. Como ya saben, Seattle le hizo una oferta de más dinero. Y no, tú sabes, o sea, entiendo por qué él tomó esa oferta de Seattle. Pero sí, sin duda, un jugador sumamente impactante para nosotros. Una gran sonrisa, una gran personalidad. Siempre me acuerdo de ver su rostro y como digo, todavía no había ganado millones de dólares, pero sí tenía una sonrisa que valía millones de dólares. Y sí, cuando él estuvo aquí ganamos mucho y definitivamente un jugador que fue impactante para nosotros. Brian, we appreciate your time. Thank you. Thank you. Have a great day.